Х'юстон, цим козім привіт, Замсабо. Португалія, будеш. Я кров із носа, як і обіцяв, організував проходження та перший погляд гри під назвою Алан Вейк 2. Де ми будемо грати за красавицю Вумну Детектив. Та і пізніше Алан Вейка. Побачимо, як воно працює на Xbox Series S. Тому що системні вимоги на ПК дуже високі. Гра дуже требовательна. І там мінімальна, по-моєму, віддяха 2080 RTX GeForce. Ну, моя думка, що якщо Xbox Series S вже її тягне, це вже якийсь показник. Так що виправдовує ціна якість даної пристрою, даної консолі. Так, ну що ж, давайте дивитися, мені самому цікаво. Давайте погнали. І також я нагадую, що в Xbox Pass доступна шикарніша хорор-гра, класика Dead Space Remake. Так що майте це на увазі. Так. Безоплатно, ну, в тому плані, що за Xbox підписку в Xbox Pass. Так. В Ultimate Edition, там, де є включена EA підписка, а там є і доступ до Dead Space Remake. Так. Створив плейліст. Можемо починати дивитися. Це не буде довгий стрім, це буде перший стрім і огляд одночасно. Перше проходження. Продовжимо вже потім пізніше вже ввечері. У нас, до речі, Алан Вейк другий вийшов уже накануні Хеллоуіна. Що дуже прикольно вони так організували цей вихід гри. Outbreak. Epic Games представляє. Я не знаю, чи я буду читати субтитри в грі. Вони до речі, гра на українській мові. Португалія. Ви здіваєте. Українська. А яка ця? Не знаю. Французька. Японська. Да, японська. А два. Одні кольор надіється. Достана Вейк сама. Українська.
мене немає іншого. Детектив. True Detective. Настоящий детектив. Сорі, звичайно. Ой, йоблутий чи що? Необхідно спалити щит темряви, щоб оголити джерело зла. О-о. 振り出しに戻った。誰もが物語に希望と期待を抱き、答えを求めている。物語の結末を知らずに希望を持って生きた方がいい場合もある。ホラー小説、犠牲者と Історії жахів є лише жертви та монстри. どちらにもなりたくないが、 І бути на їх місці не найкраща ідея. 無事では済まない。 Кожен має постраждати. А це вже Ганнібал Лектор віддає. こんな物語は望んでいなかった。俺たちを丸飲みにする。これは怪物でさまざまな顔を持つ。Опа! Звук пропав. О! У мене дід з голову сраку! Португалія. Блін, а де звук? Де звук? Де звук пропав? Сука. Ні, якась діч, чекай. Звук пропав. Ні, таке. Давай ще раз. Звук пропав, тому я перезаходжу в Португалії. Так.
Давай, лізь. Не вийобуйся, блядь. Юрець, не вийобуйся, Юрець, бери, ну лізь, блядь. Все. Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. Як це грати без звуку? Це ж годно, правда? Тому я перезапустив. Все, погнали спочатку. Дід голову в сраку. Не хочу тебе не чути. Come on, we should go. Already gone. Да, до діда голову в сраку, він дуже прикольний. Да. Пиздец. Пиздец тебе, дядя, блядь. Чую сраку в голову, що зараз пізда. Діду, дивись, де ствол, де дробовик, де? А чому так тяжко, блядь? Не вбивайте мене, не вбивайте! Кабан здоровий цей, блядь, дядя. Пісюрик такий невеликий.
Могли би хабатоки побільше зробити, блін. Вейк 2. Вейк 2. Ебой. Графика топ. Hey, kiddo. How are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault people get all murdery. Джода Стебіди. Виконавчий продюсер. Work stuff. Креативний директор. Себ Блейк. The latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers. Річард Летингтон. Аудіо звукорежисер. Show you were supposed to wait and watch with me. Біл Грехом. I love you Продукт. both. Директор. This is what happens when you go on work trips, Mom. Ведучий письменник Себ Блейк. Tell him to stop brooding so much. Logan? О. I will. Bye, kiddo. А ось і Сем Лейк. Сем Лейк, оцей от, з нього зробили motion capture, оцей детектив в машині. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. Ха, синхронно. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Сем Лейк, Блейк, Нарфик. Here we are. Cauldron Lake. Кайлі Роули, Сем Лейк. Time to get to work. A FBI. deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? А у чувака Eaten by стаканчик a впав. bear. Ей, I'll дядь, check out that map. стаканчик візьми. Запрошую. Дядя ФБР, у вас стаканчик впав попер. It's worth memorizing before we get swallowed up by the Open up, FBI. I should take a look at that map. FBI. Это FBI. Блін, в смислі нема тіні? От тіні є, блядь. І відображення є на СЕРІЯ-01. Як нема відображень? Хто казав, що нема відображень на СЕРІЯ-01? Що за піздьош? Подивіться, як воно виглядає на СЕРІЯ-01. І сіточка там, і все там нормально, сіточкою, сіточка там є, блядь, все нормально виглядає, блядь, піздьош, блядь. I think I hear someone. Повністю переклад українською, повністю. Карта от перекладено, все повністю перекладено. Прям респект, реміді, красавці.
This is not the right way. I have a case to get back to. Open up, FBI. Hey, over here. Чекай, дядь, хочу подивитися. Calder of Lake. Hey there. Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson. Нормально там все видно, всі букви. Що за піздьош? Реально. Видно букви всі нормально. Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, Federal agents right here, Thornton. My partner, Thornton. Коротше, гра не на Unreal Engine 5 і оптимізація на Series S дуже ахуєнна, і я це підтверджую. Ті ігри, які зроблені на Unreal Engine 5, вони оптимізуються, нові ігри, вони не дуже добре оптимізовані. А от все, що зроблено не на Unreal Engine 5, виглядає на Xbox Series, як ви самі бачите, добре. Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. What can you tell us about the crime scene? I was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, but you know, inside. Блін, анімація класна, персонажі. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Шериф. Got it, Thornton. Таунтіс шериф. У них, от бачите, у них в кожному районі є служба шерифа. Ну, пристави, служба шерифа. А вже якимось такими релігійними злочинами, особливою жорстокістю займається Федеральне бюро розслідувань, FBI. Federal Bureau Investigation. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. Оба. The Mind Place. My version of the Mind Palace technique. To sift through clues and work the case. Building the Mind Place again for each case. Using each field office as a model in my head. Блін, ця агент ФБР дуже гарно виглядає. Everything we know about the previous murders. Worth taking another look.
Блін, як би це... Я не знаю, чи ви це бачите, чи ні. Остання жертва померла від тяжкої травми грудної клітки. Як і жертва 2018 року, знак питання. Важко підтвердити через стан тіла. На утоплення вказує здуття трупа, але у воді знайшли лише одну жертву. Двох жертв були сільці, їх якось утримували, прив'язали ремнями чи пристегнули. Жертва була оголошена зникла безвісті у 2010-му, знайдена у 2012-му. Знайшли в озері Колдрун у 2018-му, деяких органів немає жертви. Стан тіла не такий, як мав би бути після 8 років проведених в озері. Знайшли 2 тижні тому, причиною смерті виявили рану на грудях, татуювання на тілі не розбірливі. Коротше, зрозуміло, давай. Простір думок. Простір думок. Це її думки. І ще що? I see you're already hard at work, Anderson. Close to cracking it? We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. Fucking nature. Gives me a headache. There's too much sky. Так, ідемо на місце пригоди. Ну, на місце вбивства. Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Real funny, Anderson. I'll be back in a second. Roger. Did you get lost, Anderson? Брайтфорд має віртуальні кулінарні дно. Stairs are out. You okay to jump down? I'm not that old. Водня гора вдалині не що інакше, як дзеркальна вершина. Легендарне місце, звідки відкривається краєвид на озеро Колдрон. Під правильним кутом неймовірна краса природи відображається в неспокійній поверхні озера віддзеркалюватиметься. Окей.
Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. I think I saw something. It'll only take a minute. I'll wait here. Can't go any further. Water's too deep. Жоден цивільний, так? А. Подивитися можна? Дати патрони пістолета. Екопластир, який знаєш, відновлює здоров'я. Батарейки для ліхтаря. Браслет амулет. Браслет, який зробила для матері Логана, на нього можна причепити амулети. Ліхтар. Стандартний ліхтар ФБР. Підвищує макс рівень здоров'я. А, окей. І таких є 3 штуки слота. Один у мене є вже є, підвищує макс рівень здоров'я. Окей. Картина відьми. Тут жила відьма озера Колдро. Будьте обережні, її дух можливо досі не залишиться місце. Бать. Ну-ну-ну. Оу, щит. Щось відьма по-скромному жила дуже, бля. Скромняга. Не похоже, що тут була відьма. Є.
дочекалися. А ось це дерево. А, від не пише. Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie Якось lunchbox? зв'язані речі героїні. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books. But he really hates the movies. О, от треба стільки пошук покращити. Тільки наклейки, колектибуси знаходимо. A creepy twig sculpture? Wonder what's inside. I should take a look around for a way to open this thing. Алан, погнали.
Давай спробуємо. А ні, 4 є. Сука. І тут 6. Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. Йомно. Де хрень, блядь, це вигадка. Did you get lost, Anderson? Deputy Thornton, I take it. Yeah, that's me. Alligan told me you were coming the other way. Now this is the scene of the crime. We found him on the table. Пісюй! And we didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tar. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Step 1. Examine the corpse. Я бачу. Body is positioned on the table. Ritualistic. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Совпадіння? Олегіч, привіт! Да, я ще за неї не розчитався, блядь. Мені ще треба деньги тепер банку віддавати. Це, знаєш, що я можу підтвердити? Піздьош, що вона, типа, там, ну, погано виглядає. Вона виглядає охуєнно. Вона оптимізована круто на Series S. Вона йде офігенно. Так. Ще одне тіло було знайдено в лісі поблизу Брайтфолл. Час збігається. Потрібно перевірити, чи пов'язано це з убивством, які ми тут розслідуємо. Погнали далі. Справа. Коробки для обіду. Тут ще й український переклад, бля. Да, тут український переклад. Ну, зате винен 2000 гривень банку, бля. 2300, вірніше. Ну, а так воно є в житті, Олегіч. Ти хочеш грати, маєш заплатити гроші. Воно ні звідки не впаде, не подарено було. Так.
Пісюрик! Пісюрик! А чо він такий огромний, блядь, дядько здоровий, а пісюрик якийсь, блядь, не пісюрик. Oh, motherfucker, shit. The killer left the heart right next to the body. Incised stab wound. Chest cut open. Heart removed. Bruising on the Це wrist from the ритуальне cut was вбивство. down. Чому 2300? Чому я 2300 взяв в банку? Тому що я вже неділю без грошей сижу. У мене гроші закінчились на їду вообще, на сигарет. У мене не було денег вообще. 0. Я взяв 1000 гривень собі. До п'ятниці. А в п'ятницю вийшов Алан Вейк. Я думаю, блядь. Ну хочеться показати на каналі, пограти. І взяв 1300. 1000 не брав, взяв 1300, бо мені. На вихідних теж деньги потрібні. І того я винен 2300 банку, бо я 2300 взяв. Получу гроші в понеділок, надіюсь, і віддам. Вот і все. Що мені з цим робити? Think. Що тут? Heart removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. Этот график, конечно, пиздец. Це у неї в голові. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Large amount of blood on the table. The victim died here. Victim die here. Це у неї така. Це у неї, типа, простір думок такий. Типа вона собі в голові такий офіс зробила. Вони і справді вчинили тут безлад, схибили чи просто працювали недбало. Did they plan for the murder to happen here? Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was Найтінгел. FBI. Цей, хто помер, це Найтінгел. Колишній агент ФБР. I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale. Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. Найтінгел. Multiple people were here. Multiple killers?
Була група людей. Група людей. Блять, агентам ФБР уже все поклали, номерки уже все, блять, прийди тільки подивись. Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Чи ти перекинув? Was it for a camera? Була камера. Someone was drinking beer. Хтось пив пиво. They spent time here. Вони Waiting. чогось чекали. Чекали, щоб його завалити, що вони чекали? Так. Мальборо? А оцей челік? Оцей челік це Сем Лейк. Це з нього Motion Capture зробили. Макс Пейн. Макс Пейн. So you knew our victim. Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. Гіпотеза. А що сталося після звільнення? Отже, він пропав безвісти 2010 року. Nightingale went missing 13 years ago. 2010. Same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going Схоже, on це back певний here. збіг. Probably something this town wants to forget. Ну, так а це якраз події Алана Вейка першого. Вони це з цим зв'язано. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here, I bet there's more to that story. but no happy ending. I think that's everything. For now, at least. Вот тобі Олегічі Xbox Series S. Need to think about it. Вот тобі Xbox Series S за 300 баксів. Яка тягне все. І Jedi Survivor, і Alan Wake 2. А мінімальні вимоги ви всі бачили, я сподіваюсь. I had Ага. to review the clues. Так що Xbox Series це дуже-дуже непоганий варіант на сьогодні. Так. Хто ще сумнівався в цьому? Коте? Footprints indicating multiple killers. Quite the party. Да ёп. Де це пока? Бля. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Так вона ж там. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now?
Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. У Рафіка була інтуїція. Давай. Психопортрет. This mug always cheers me up. Не найгірша мова. Використовуючи інтуїцію, саме знаходиться підсказ, складає портрети людей. Nightingale was chosen as the victim. Why? Flip the switch, it goes click. Lights are off. It's somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Dang. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Прийшов від ордера. Відчуваєш, навіть прийшов з озера. От чому зараз після 13 років? Де він був весь цей час? Вбивство на озері Калдрон. Коробка для обіду Аукспейс. Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message. То декілька ці по справах? У записі йдеться про пов'язання. Для мене відки вони знають, що я зв'яжу, може це просто збіг. Другорядна справа. The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Okay, well, I'll just wait here. This is one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night. Possibly. The killers knew he was here. Ambushed him. Dragged him to the campgrounds. Strapped him to the table. Cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skin dipping at this time of year?
Haven't figured that part out yet. Lots of questions. Lots of answers for us to find. I didn't know trees got that big. Gives me the creeps. You need to get out more. It is kind of creepy, though. Creepy. Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. It makes no sense. There's a piece of paper on the ground. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. The killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept, even if they knew it would end up hurting them? Someone's been watching us. Playing sick game. Типа он Вейк пише, бля. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. I should profile Nightingale about this page. We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. Жертвою був їхній колега спеціальний агент ФБР Роберт Найтінгейл, який знати на середині. Він раптово з'явився до розділення під час жорстокого кривавого ритуалу. Просто в день його прибуття. Крім того, вони знайшли сторінку слова перша знайдена сторінка, де остання. Перший крок до жахливих глибин. Ці слова виглядали як послання, були посланням. Хтось знав, що вони були тут. Що вони робили, хтось грався з ними, керував ними, запрошував, чи могли вони не мовити. Вони зустрілися з нахабністю неймовірної таємниці. Вони пишуть, навіть якщо б знали, що їм це нашкодить. Jesus Christ. Oh God. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. Как, блин? Треба як слід оглянути тіло в місті. I carry his words close to my chest now. Окей. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay.
Whoever wrote that page made sure it read like a story. Like a scene from a thriller. I hate all of it. The text said we'd find more. I believe it. But what's the purpose? They're twisting events to create their own narrative to do What? entertain some fantasy? Projecting their desires? Are we characters or the audience? Witnesses to their design? All the above? It's all about control. Deciding what happens to who. Don't let it drag you in. Too late. I'm already hooked. I need the next chapter. Did you know this entire area is inside a caldera? This whole mountain used to be an active volcano. Imagine the force it took to carve this crater out of the earth. Calderas are pretty rare, so be sure to take it in. So, essentially, we're standing in the gaping maw of hell. You got it. I used to love geology when I was in school. I helped Logan build a great baking soda volcano for her science fair. Cheating on a science fair? That's almost a crime, Anderson. I'm not gonna say no to quality time with a volcano. I mean, water. Hey, you made it back. Good. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure. But the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called. He says he's got the bookers at the Oh Deer Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Давай. Блин, прикольно, прикольно. Дал нам ключ. Thanks. Let's get the car. Drive to Bright Falls and talk to these witnesses. Bright Falls. Їдемо в Bright Falls. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy Давай mentioned. розписатися. Sounds good. Давай. Ага. Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. Да, блин, никто не сбил. FBI. I'll look around. See you in a bit. Take your time. A lunchbox again. Who's leaving these out here? Героїчна бідня. Да, сейчас пойдем. Я борщ. Doesn't look right.
Не. Понедельник. Хустинку треба, блін, безкінечно мати, блін. The Mile High Strangler case. Proud of that one. Про душителя кого? Майлса Хейза? Майлса Хейза. Диплом за заслуги нагороджується агент Сага Андерсон. 8 серпня 19, старший спеціальний агент Стейсі Мерріл. Вона сказала справа Майза. Душителя. Не, нормально. If only the Red Bureau knew what a softy case Casey. it is. Miss you, kiddo. А, Малаї. 11 remaining. 11 що? 11 що лишилось? Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod for a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. I want to walk around for a minute. You know where to find me. Ти що? Росія повинна тут до хрена ходити. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Чого? Магазине выбрал. Да, ось така от історія. Скромне місце. Ти бачиш. Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. Bradford. I
I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Оба. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. Блін. Народ, в лісі як в лісі. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. В лісі круто було, атмосфера, коли вони заїхали в місто, тут прям реально, видно, що це реально, топчик взагалі. Так. I'm gonna go check something out. Оба. That concludes our debate on whether pets should be allowed at this year's bake sale. For those of you just tuning in, you're listening to the Pat Maine Radio Hour, brought to you by Davis Family Moose Jerky. And boy, what an eventful day here in Bright Falls. By now, we've all seen the FBI setting up shop in town, and I'm sure you're all asking the same question I am. Did they bring all this darn rain? Чи вони привезли з собою цей клятий дощ? Right around the corner, and we're all crossing our fingers for sunshine. So I reached out to our top meteorologist for a weather update. She never responded, but I have her uncle Tapio on the line from Watery. Tapio, are you there? Yes. Great. And Tapio, what kind of weather can we expect today? Rain. That definitely seems to be the menu. Блін, такий магнітофон, реальний, оця от касета, там все так, коротше, по старінки. Я відходив, гарної гри. Дякую, Олегіч. Any chance the sun will poke out in time for Deerfest? No. Well, Deerfest? That concludes our debate on whether pets should be allowed at this year's. So you're a fan of swamps. Right, well, that's our time. We'll be right back after this next song by the rock and roll sensation, National Nightmare. А де цей мікрофон? А от. My first ever prank on Casey. A true classic. That concludes our debate on whether pets should be allowed at this year's bake sale. For those of you just tuning in, you're listening to the Pat Maine Radio Hour, brought to you. Show your fear. I mean, disappear. А там можна якось включати ці.
Вот, во, можна меню листати цей радіо. Блін, прикольно. Тобто вона, а вона на простой не грає, да? я так понял? Відеомагнітофон. У нас ще буде знаходити відеокасету полюбас, відеомагнітофон є. Mom may be gone, but whenever I read this, I feel like she's still here. Територія кошмару. Или Корнеру. Прикольно, мені подобається. Клас.
Все. Дограло. Що робить? Ловиться. Лящ под лящ. Hello. Чого не вітаєшся, бить? I need something to cut this. Підсказки? Бійся темряви, бійся лісу. Народ, по-моєму, тут і без рейтрейсингу все ахуєнно виглядає. So sleepy. Мотель Underwood Palace, Bright. More days. Блін, це мені на це Until Dawn це здання нагадує, бля. Just a few Я Раудеров, Саш. days. А я першою не проходив. Я не проходив першу частину. Мені вона не сподобалась, перша частина. Мені перший Алан Вейк не подобається взагалі, я його не проходив. Я його дивився короткий пересказ. Мені. Знаєш, чому мені сподобалась ця частина? Бо тут агент ФБР є, чувішка. І тому що вона схожа на Resident Evil. Мені перший Алан Вейк не подобається, Рау.
Прикольно в кімнаті сидіти, бля. Hello. Good day. Rest easy, buddy. Знаєш, що саме обідне? Сказати? Я говорив от з Олегичем Games, Олег. І Олег сказав, що їх зламали вже на торренті. Алана Вейка, прикинь? Ну не суки. Одні люди купують, блядь, тратять, блін, гроші, блядь. А другі, суки, качають з торренту. Заебись, да? It doesn't budge. А це не моє розслідування, це хтось проводить розслідування, але це не моє. А, це мені треба 10 оленів погодити, знайти цих оленів і щось произойде. Я хочу вже відеомагнітофон знайти касету, блін, де? Хе. Покращення зброї. Це треба 18 штук, 12.
FBI. Open up! Я знаю. Все, мапа. Мапа, блядь. Дізнатися, що сталося з Найтінгейлом. Опитати свідків закусочні. Вау. Welcome back, Anderson. Візуально і технічно вона нічого взагалі не має общого з першим Алан Вейком, по суті. Тільки пасхалочно сюжетно. А це взагалі інша гра, повністю. Ну, це відповідь до Рави. Hi. Just how much coffee have you had today, Charlie? Don't know, don't care. How much have you had? Not enough. That's how much. Never enough coffee. Oh, rich, bittersweet nectar. Get it in Coffee World. Get it where you can. Get it now. Jesus, Charlie. Нормально. And it is sweet, isn't it, Charlie? You don't think the amount of hot caffeinated beverages you found has anything to do with it? I don't know what you're talking about. Not to toot my own horn, but I am pretty darn sure my, I mean our float will be the belle of the ball at this year's Deer Fest. Just a few more days. It's a nice looking float to share. This is my first Deer Fest, so I don't know what to expect. It is the finest. Good afternoon. Happiest of the year. Like first. I'll be back in a second. Roger. Це такий городішка на Silent Hill схожий, бля. Sorry, we upload. Butter. And butter here. I butter here. Oh, Bright Falls Sheriff Station. Як нормально ремонтируется. Боже, помогай. Боже, помогай.
Time to get back to work. А-ха-ха. Майор Mercado won't roll over on the Мерседер, не змінюйте позицію. Позицію щодо наявних питань. Вибори мера. Any interesting guests lately? Any good finds? Zilch. Was someone left a gross surprise under their bed for housekeeping? They were nuts. So, that's what all that screaming was about? Either that, or the couple on their honeymoon. When you guys said nothing ever happens in this town, you weren't kidding. Not on the surface, at least. Or in the public eye. Okay. We'll get back to that one later, for sure. Блін, от мені цікаво, от казали, немає відображень, блін. Ну народ, ну як немає відображень? Sheriff, motherfucker. Bright Falls, Sheriff. Вашингтон. Штат Вашингтон. DC, Вашингтон. Стоянка платна. 8:35. So, how's that mystery business of yours going? We missed you at trivia night. You did? How badly? Stop avoiding the question, Mark. FBI. I have things to do, and this is not the right way. What the? Pretty nice day to be working outside. I don't envy the guy stuck on desk duty. This is where the action is. Careful crossing the road. Jaywalking, the bane of my existence.
І ці, похоже, шукають собі машину, бля. Did you get lost, Anderson? Let me guess. The FBI. Welcome to Bright Falls. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Що таке? Що ти? Що ти взяв? Що ти взяв? О! 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 Що ти? Давайте. Ще трошки, треба буде скоро перерву зробити. Мабуть. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Brinker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. We've looked through the case files you sent over, Sheriff. Have you had many people besides the known victims go missing? Sure. But it's slowed down ever since Cauldron Lake was fenced off. Let me guess. Missing person cases spiked around 2010. The fence was built just after. Yeah, that's exactly right. You can go ahead, Anderson. We'll be here. I can't believe that happened. I still feel like I'm gonna be sick. On it. Have some pie. It'll take your mind off things. Cheeseburger, 9 баксів. How can you be so calm? Whoopsies are part of the job. Can't dwell on it too much. Oh dear, what a mess. Oh dear, what a mess. You know how touchy these road types can be. Good day. Good day. Hi. Joker box is out of order.
Я бачу. Він теж не любить, коли дивляться когось з'їж, блядь. Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Oh, and then we found her. The whole thing was terrifying. That's all. What were you doing at Cogent Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. О, романіста Алана Вейка, зникнення. Perfectly legal. Зникнення. Вони, письменники, приїхали, щоб дізнатися причину зникнення Алана Вейка. Оці двоє. Пасхалочка. Так. We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. The cult of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated. I'll need to start a new file. But it's my first cult case. Exciting. I need to know more about the cult of the tree if I'm going to shut them down. Think, Saga. Right.
Що вони ховають, або вони не надто сильні, щоб діяти відкрито. Зв'язок з фестивалем полювання на овнів. Keep trying. Символи культ. Для чого воно позначені території? Попередження, здається, ні, наче щось з фільму жахів. Два трикутні. Ну це щось похоже, як цей німецький оцей от. These stashes could contain clues about the cult. Better keep an eye out for more. Схованки культ. Схованка кульку знаходиться на вулиці у прямому сенсі, просто на вулиці. Район Брайт. Куль дерева, вбивство на озері Кольдрон. Схованки культу, культ дерева, вбивство на озері Кольдрон. А, це. Можна тупо підійти, а може переключитися в меню. The cult of the tree. What are the bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree bag, Tammy. Finders keepers Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. The bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with the murder. They were telling the truth. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Told you not to keep that thing to me. Опа. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing dear Fez. Oh God. Saga! Saga Anderson. As I live and breathe. I thought we'd never see you back here after that awful, awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's
So weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. You say so. If you say so. Блин, графуля топчик, правда? Больше в детектив упор, улики, допросы. Да, доказы. Не только детектив, тут еще детализация таких речей были просто вообще просто crazy. А ну стоять. So, Rose, help me out. How do you think we know each other? We all know each other around here. It's been a while, but I never forget a face. Or a coffee order. Guess I just have one of those faces. Не бачила нічого дивного в місті. Seen anything out of the ordinary in town lately? Suspicious people in deer masks? Підозрілі люди в масках. No one's suspicious. Нікого не підозрілого. Soon enough there'll Але be lots незабаром of багато happy веселих people людей wearing одягнуть deer маски masks for олені. Deer Fest. Practically everyone will be Практично wearing кожен one. буде в Good to масці. know. О май гад. Графоний чёткий. А у тебя на твоем этом компьютере НАСА вообще будет сверхчеткий. Рава. All set? My guy's at Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Мені сказали, що вона є на торренті. Look, I see. Я прям расстроился, блин. Looks like we're dealing with a cult. Ну, блин, не. The cult of С одной the tree. стороны, это хорошо, ну, для кого-то, ну, для тех людей, кто покупает, ну, обидка, как бы, ну. Понимаешь, о чем я? Ну, зато у мене є українська мова тут, і зато я в будь-якому случае на ПК її би не смог грати. У мене би комп не потягнув просто тупо. Тому в будь-якому випадку прийшлось би купляти. Я пропустил, что делал. Не, это символ, кстати. Это символ. Прикраси можна використовувати як символ членства, але це не дуже витончено, може знак пошани. I think I saw something. It'll only take a minute. I'll wait here. Флаг засновників було перенесено сюди в зв'язку з тим, що місто продовжує зростати. Ми впевнені, що нинішнє розташування парку буде таким самим чудовим спокійним, як попередній. Ласкаво просимо до нового та покращеного парку основників. Я не знаю, Рава, ти привик от з дитинства, що ви привикли, що типа так має бути, що на російській. У вас всі ігри, локалізація на російській. І це ви вважаєте нормою. А для мене, от що є українська в грі, і гра такого рівня, це просто, блін, оргазм, блін. Ну, це типу, ну. Розумієш, про що я? Baldur's Gate 3 українську додав, і ще потихоньку додають. І звичайно, що мені це, блін, не просто приємно, це я просто, ну, блін, дуже респектую розрабам, блін, взагалі.
Просто вже, ну, багато людей привикло, що є російська. А, добре. Ну, типу, і так восприймається, це, типу, як апріорі це нормально. Ну, англійська і російська, типу, це норм. В іграх. А коли вже от зараз додають українську, ну, блін, я дуже радий, що є українська. Офігеть, тут вообще графуля топчик. I'm all ears. Now why'd you go and do that? Stomping around like that, scaring the poor little things. If not for the birds, I might just go a little nutty. A little cuckoo, if you will. Is deceiving. The days of our lives are fleeting, and they end in the end. They end. So, how have you been? I hear things are looking up for you. Oh, thank you. Yes, that's correct. My efforts are being rewarded in abundance. Опа! This is the same symbol as that cult necklace. I'm proud of you. As am I of you. Чули мутноватые. The moon and the sun and the circles they run. Light of the stars, the sky where they fly. Down below we flow. Below we flow. Блять, вони з культу стопудово. Стуки. Шериф, ти куди? Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out. Sheriff. Looks like you have some guests. Ah, morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Hey, what do you know about that waitress in the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. Ой, ми йдемо в морг! Ми йдемо в морг, народ! Downstairs ready to go. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. I'll be right with you, daughter. Yep. Just here to pay my ticket. Whenever you're ready to take my money. Я знаю, що хтось із вас краде туалетний папір. Блін, навіть у них крадуть. Я впіймаю негідника та виконую його звідси, яка ганьба. Ще за всіх рахую купони туалетного паперу. Боже, у вас дуже багато вільного часу. Блін.
happening here, I see. Sir, some patience, please. It doesn't budge. They locked up an innocent man. I swear I didn't do anything. They're a lying bunch of bastards. You believe me, right? Bright Falls Sheriff's Department. Bright Falls Sheriff's Department. Каву добив, нову зварив. В результаті цього тижня приходжу, на ніч відміну бачу порожню кавоварку. Чек, ти мене, звісно, вибач, олія для бороди допоможе тільки чому рости. Я так і знав, на те вже м'яка борода, марка до відправлення, що йому Оскільки мочисні прохання не ставити адресу відділку для доставки особистих посилок, бо проігноровані тепер, якщо вам захочеться замовити щось, люди, я повідомлятиму всім відділку про вміст посилки. Чи є федеральним злочином відкриття чужої посилки, так? А я маю право сприймати як особисто брат за харачність свого столу вашими спонтанними покупками, так? Я вас попередив, адміністратор, офіцери лайків, заберіть свого олію для бороди. Не забувайте мити за собою чашки. Скоро настане час щорічної події, на яку ми також чекали. Відкриваю барбекю. Не треба бурчати. Це чудова можливість встановити контакт з населенням. Згідно з статистикою, якщо офіцери тісно спілкуються з громадськістю, рівень злочинності у їхніх районах знижується. Ефективність роботи зростає, тоді почуваються вони краще для вашої користі. Тому ж поставте до цієї справи серйозно. На роль жертви, що потрапить у бочку з водою, громада обрала заступника Торнка. Сідой голод. Сідой. Аватар. Аватар Алан. Agent? As you know, the investigation is being taken over by the federal agents. Sheriff Breaker wants us to cooperate fully. Aye, ma'am. I'm being serious, Nelson. Yeah. Ова, пригодницькі тури. I am a tourist, and it appears that I'm lost in the woods. If only had a tour guide also. It's bear season. Oh no, a bear. Help. Did somebody call for a tour guide? Oh wow. Koskela Brothers Adventure Tours. Unforgettable tour experiences at affordable prices. Я знайшов в цю касету ВХС. А ну диви. It's somebody called for a tour guide. Oh wow. Koskela Brothers Adventure Tours. Unforgettable tour experiences at affordable prices.
Пригодницькі тури. Oh dear, I am a tourist, and it appears that I'm lost in the woods. If only had a tour guide also. There. О ні, відмідь! Допоможі! Did somebody call for Хтось кликав гіда. Пригодницькі тури від братів Коскіла. unforgettable tour Незабутні екскурсії за доступною ціною. That's right. I'm Так, не звати Євме Коскел, я найкращий обмазувач кави та туристичний гід за версією журналу. Вас чекає найкращий тур у вашому житті. Я вже чув, що уряд обмежив доступ до більше місцевих природних пам'яток. to many local nature attractions. That is true, young. Так і є, а як уряд огородив паркан багатьох місцевих розваг. By the government. That's why Саме тому девіз пригодницьких турів братів Коскіла, we say, fuck the government. де бійся уряд. We have both cutters. Oh, wow. У нас є болторіз, And так і ми все проведемо будь-куди. Чого? Проходимо мальовничими національним парком Ельдервуд. Риболовля в кришталево чистих водах біля дамби Брайт Фоллс. Спостереження з птахами вищої дзеркальної вершини. Один дзвінок і найкращий тур у вас пішень. Бронюйте зараз, щоб отримати 9% скидку. Термос кави для дорогого овня. Блін, топчик. Вони сказали, що у них є цей болторез, чи що? So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week. But you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Вона каже, що вона вміє проводити розтин сама, без судмедексперта. Something about morgues. They always cheer me up. I can't say I feel the same. I need bolt cutters. Даже тут водичка є. Аптечку. Аптечку знайшов. I can't force it open. Блін, чого так темно? Okay. Let's take a look at our patient. I'll start with the external inspection before performing the internal examination.
Йорик. What was the cause of death? What other clues can the body give me? The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. Aha. They did something inside his chest. There's writing on here. Can't make it out. Writing? How do Да. you manage that? Там щось реально написано на серці. This looks like text. Текст. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Defensive wounds. They put up a fight. Дальше. That's not right. Time to see what Nightingale's body can tell us. Oh. Ритуально. Text is smudged. Looks inverted. Heart can't have been marked before removal. Поклали. There's definitely something in his chest. Його в грудях Did папірець. the killers leave it there? Вбивці залишили його там. It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. No,
Чувак, исчез! Прикинь? Didn't see her. Could not see into bright light. I'll make you pay. He's coming. No weapon. The page said to get into the light. He can't see me in the light. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Gotta move. Now. Вот и заспокойся, Дмитро. Vanished. Кінець розділу. Круто, круто. Топчик, топчик, топчик. Давай поки пісня перекрутимо. Будемо вже закінчувати на цьому розділі, якраз буде нормально. Що ти плачеш? Що ти?
Нормальна пісня така. He didn't have a heart, but he still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. He just disappeared? What the hell is going on here? We need to figure that out if we're gonna do anything about it. Somehow we need to make sense of this. А отой помощник шерифа, актер з Quantum Break був. Прикинь? There's no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but you both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the то sheriff шериф was зник. letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. When the victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal, their purpose. There's one of the pages on the floor. Патрони для дробовика. The heart is gone too. Did the fucker take it with him? Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale. Into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. Ще одна сторінка рукопис. А от вмер цей шериф. А помічник зник. Бля, тёлочка ця вмерла. I can't force it open. Ну що, Сем Вейк, давай я звідти. A dead man turned into a monster. Light as a way to fight him. Світло — це зброя Pages проти нього. predicting the future. There's no Сторінки, що передбачають майбутнє. Нема раціонального This пояснення. is the case. Ці we справи, must які ми повинні розкрити. Куди пішов Найтінгейл? Найтінгейл — це з першої частини. Оцей агент ФБР.
Бабуші. А, це ця пісня. Що, народ, робимо перерву на цій шикарній ноті. Алан Вейк. Це Алан Вейк 2. Всім до зустрічі. На жаль, Португалії не було, бо день. Можливо, на роботі. Юрець, як будеш, привіт тобі, дякую. Рава, що заходив в Олегіч Геймс. Всім до зустрічі.